मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयन। Khabran Da Lekha Jokha, October 7, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. BCNDP promises 500 million for new child care spaces, mental health counselors, EAS in education plan. The BCNDP unveiled some extra details about its plan for education on Monday. Leader David Eby says that if elected, the new Democratic Party will spend $500 million over the next 2 years to create new childcare spaces. Eby explains to increase childcare spaces, which he says will be in the thousands. They'll expand as already in place pilot program that puts childcare into school spaces and utilizes education assistants. One of the realities of expanding childcare is it can be expensive to open new spaces and to hire new staff, and that can make it slow to add additional space. But we have a pilot program in place in 4 school boards that shows that we can use existing facilities and existing staff, educational assistants to deliver before and after school care for busy parents, he explained on Monday. The results that we're seeing from communities like Campbell River, where this has been deployed, are remarkable. So the combination of giving educational assistants more hours to deliver this care means they can work full-time and the kind of jobs that they want to have. But it also means for parents that they get the care for their kids that they need. Eby also says the NDP would ensure there is an educational assistant in every kindergarten to grade 3 classroom in the province to help students who have extra needs, and will equip all schools with mental health counselors. We are hearing from teachers, we are hearing from parents the need for kids to have more support in schools, he explained. Kids who need intensive supports can absorb the entirety of the teacher's time, leaving the rest of the class to fend for themselves. Those kids that need that extra attention, they need that to be able to succeed. But if they are not getting the support that they need, then they are not going to be successful. Eby explains that the EAs in classes can provide support to both teachers and students so they can deliver the kind of education for the entire class that they want to deliver. Eby says with mental health counselors in all public schools, students will get the professional support they need to be successful, and that teachers and principals can focus on what they need to be ensure quality education in our schools. एनडीपी पार्टी के मुखी डेविड एबी होरां ने अपने कीते हुए वादे का ऐलान जी अज उसनूं संखेप रूप दे विच होर प्रकाशित किया, जिस दे विच उन्हां ने $500 मिलियन के ऐलान किए ने, जिहड़े कि अगाऊं 2 सालां दे विच सिੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ संबंधित खेतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, और जिस दे विच कि अध्यापकों की मदद लई ते नाल दी नाल ਉਹ ਬੱਚੇ जिन्हां ਨੂੰ स्पैशल ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ने ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। Metro Vancouver gas prices jumped almost 12 cents a litre in last week. You might be in for a bit of sticker shock if you have to guess up on Monday morning in Metro Vancouver. After the price dropped to as low as $1.54 per litre for regular gasoline earlier this month, it jumped to almost $1.80 per litre on Monday. Experts at GasBuddy.com says the conflict in Middle East and another hurricane bearing down on the US are at least partially to blame.
The national average price of gasoline saw a slight rise in the last week thanks to Iran's attack on Israel, leading oil prices to surge to the highest level in months, said Patrick Dehan, head of petroleum analysis. In addition to the escalation in the Middle East, hurricane season remains active, with Hurricane Milton now heading towards the United States. For now, motorists in most areas can expect to see more increase in gas prices, primarily due to tension in the Middle East, but I remain hopeful that a sub $1.35 a litre national average remains possible this fall. According to Gas Buddy, prices in Vancouver rose 11.9 cents per litre in the last week for an average of 1.73 cents per litre of regular gas on Sunday. Meanwhile, the national average for gasoline sits at $1.48 per litre of regular gas, an increase of 1.8 cents per litre over the same period of time. While prices on October 7th last year were pretty similar to Monday's value, in 2022, a liter of regular gas was fetching at $2.39 and $1.20 back in 2020, according to Gas Buddy. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਰਕੇਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ 11 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2020 ਤੇ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ। Lower Mainland memorials plan to mark anniversary of October 7th attacks. The Metro Vancouver Jewish community will mark the anniversary of the October 7th attacks by Hamas on Israel with a memorial on Monday evening. The Jewish Federation of Greater Vancouver says the event will honor the victims of the attack. We come together in pain for all the losses and in hope are for healing and the return of the remaining hostages, a statement on the organization's website shared. The October 7, 2023 attack killed more than 1,200 Israelis, while another 250 were abducted and held as hostages, triggering an Israeli counter-offensive in Gaza that the health ministry there says has left more than 41,000 people dead. The war had far-reaching effects around the world and in Canada, including families grieving loved ones who were killed, hundreds of protests resulting in arrests, pro-Palestinian encampments at the universities, and a spike in reports of hate crimes against Jews and Muslims. The GFGV says enhanced security measures will be in place, including registration and ID checks and a ban on backpacks, bags, and purses. Disruptive behavior during the event will result immediate removal at the discretion of even organizers, security, and law enforcement. Additionally, entry may be denied based on our assessment of potential security risk. The event is scheduled for 7 to 9 p.m., but the location is being kept under wraps and not widely revealed ahead of time. On an emotionally charged day, the Vancouver Police Department says it is stepping up security measures at some faith-based institutions. We will provide a highly visible police presence at various places of worship, community centers, and gathering places, said VPD Chief Adam Palmer during a Friday news conference. Uniformed school liaison officers will be positioned at some faith-based schools during pickup and drop-off times on October 7th. They will maintain a high visibility presence to reassure parents and students and keep people safe. There will be increased patrols throughout the day near synagogues, mosques, and other community spaces, and Palmer said the VPD is also working with Metro Vancouver Transit Police to step up patrols in and around SkyTrain stations. Our VPD Mobile Command Center has been staged outside the Jewish Community Center at Oak Street and West 41st Avenue. A public safety trailer is positioned at the Vancouver Synagogue
featuring 360-degree cameras that record 24 hours a day. That their main function is to deter crime. However, the recordings can be used as evidence if crime occurs, he explained. Members of our Muslim and West Asian communities are also hurting. For some, their scene of safety and belonging has been impacted by Islamophobia. Things like hateful encounters with strangers and hurtful graffiti written on walls of schools and community centers, he added. To be clear, we serve everyone in our community, and I'm committed to making sure everyone, regardless of their race, religion, language, or culture, feels safe. To that end, Palma indicated the VPD strategy is meant to provide a sense of reassurance, calm, and comfort and safety. Protests are also planned to express solidarity with Palestinian people around Canada. Pro-Palestinian groups Samo Dawn is planning a rally in Vancouver on Monday afternoon. Rallies and protests were also held around the world at the weekend leading up to October 7th, including massive events in European cities and marches and vigils in Canada. While in Paris on Saturday for a Francophone summit, Prime Minister Justin Trudeau reiterated calls for a ceasefire in the Middle East. Israel has also recently been going after multiple Hezbollah targets in suburban Beirut in Lebanon and began a ground incursion. An airstrike hits a Palestinian refugee camp in northern Lebanon as Israel targeted both Hezbollah and Hamas fighters. Iran, which helps arm and finance both Hamas and Hezbollah, launched at least 180 ballistic missiles at Israel on Tuesday. Israel ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 41000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਪੀਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਤੇ ਮੌਸਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ BC election campaign not enticing voters to cast ballots, says experts. British Columbia has entered the final 2 weeks of the election campaign, and so far it's been underwhelming, according to one UBC political scientist. Max Cameron thinks none of the major parties have nailed down a clear definition of what they stand for, adding it's been a mishmash of promises with lots of money being thrown around, but no attainable solution to major problems such as the high cost of living, healthcare, housing, and public safety. He's giving both the BC NDP and the BC Conservatives a B or C grade. I don't think either are doing that well, he said. Cameron says the NDP is hoping people remember what they did in office before the campaign began and riding that wave to another win. However, the party has faced some backlash during the campaign. It's not entirely clear to me that this is the consequences of anything specific the NDP has done. More, it's a sense the NDP hasn't done enough. For example, to make sure if we have safe streets, to make sure housing is affordable, Cameron explained. He encourages people to go down a rabbit hole of research on the Conservatives, reminding people later has a number of candidates who have never held office. Naturally, you look around for alternatives, and we've got in the shape of the BC Conservatives Party and the leader who clearly wants to move the province in a very different direction. Cameron isn't sure voters realize how much is riding on who they choose.
It strikes me that the public has not clicked or really understood the moment that we are in. This is a dramatic moment in British Columbia politics. I think best defined as a critical juncture, he shared. I think in some senses it's just a general sense of malaise. I think we see that federally and provincially. He worries people out of frustration and unhappiness with any leader won't vote at all. Just a few months ago, it looked as if the NDP was going to sail into victory, and now there's a very close race, possibly with the Conservatives having the edge. Cameron says in the final 2 weeks, the parties will have to double down and try to convince people they can make a realistic change in office. You need to give people a reason to vote and find an issue that gives you real attraction. Something you can commit yourself to that gets them to vote. Leaders of the NDP, Conservatives and BC Greens will face off in a debate on Tuesday evening. Election day is October 19th. Advanced voting stations are open from October 10th to 16th but will be closed on Thanksgiving Day on Monday. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਲ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਐਨਡੀਪੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Men intentionally set van on fire outside Vancouver City Hall, says police. Police and fire crews were called to Vancouver City Hall Sunday afternoon after they say a van was intentionally set afire. Video and images of the incident show one person being arrested by Vancouver Police Department officers. In a follow-up statement from the VPD later Sunday evening, Sergeant Steve Editson said police and fire crews found approximately 100 liters of unburned gasoline in canisters inside the car. The arsonist has been arrested and nobody was hurt. This appears to be an isolated incident and we believe the suspect acted alone. His motivation is unknown at this time, Editson shared. ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਲੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। More than 1,000 passengers have left Lebanon on flights booked by Canada, GAC says. Global Affairs Canada says it has now helped more than 1,000 passengers leave Lebanon as the conflict between Israel and Lebanon-based militant group Hezbollah intensifies. The department says one flight on Saturday open to Canadians in Lebanon carried 126 passengers and another on Sunday carried 139 out of the country. The department continues to urge Canadians to flee Lebanon and says it has offered flights in the past few weeks to more than 5,000 Canadians, permanent residents and immediate family members who have expressed an interest in leaving. It says the passengers it has helped include Canadians, permanent residents and immediate family members, as well as nationalists from countries including the US, Argentina, Australia, among several others. It says as of Sunday there were more than 25,000 Canadians registered as being in Lebanon, but Foreign Affairs Minister Melanie Joly has said some 45,000 Canadians could be in the country. The department says commercial flights continue to be available to a range of destinations with departures in the coming days. एयर कैनेडा ने एयर कैनेडियन
ग्लोबल अफेयर्स ने जानकारी दी है कि 1000 के करीब जोड़े ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ। याद रहे तकरीबन 25,000 के करीब लोगों ने लेबनान के विचों बाहर आने की अपनी इच्छा का प्रगटावा किया और कैनेडा या कैनेडा के नाल संबंधित जोड़े लोग ने वो 45,000 के करीब लेबनान विखे सन। One man dead after suffers broken leg after pickup truck hits Surrey bus stop Saturday afternoon. One man is dead and another was taken to hospital with minor injuries after a Ford F350 crashed through a bus stop bench in Surrey Saturday afternoon. Mounties say they were called out to the area of the bus stop at 144th Street near Highland Drive after receiving a report of a fatal motor vehicle collision around 4:30 p.m. The truck was travelling north on 144th Street when it crossed into oncoming traffic. The vehicle then collided with the bus stop bench, injured two pedestrians and causing damage to the surrounding property, Sergeant Kimball Matsumoto said. 133-year-old male was declared deceased at the scene. A second male in his 30s received minor injuries and was transported to a local hospital. Sergeant Chris Rooker Green says the injured person sustained a broken leg and a third person escaped injuries. Local resident Cameron Power says he was sitting in his living room when this collision happened. I'm sitting in my living room and I heard a massive bang and I ran outside and looked down the road, Power said. The truck that hit the bus stop ended up in the house behind the bus stop and it's in the front yard crashed into the house of the behind the bus stop on 67 and 144th Street. The driver of the pickup truck remained at the scene and was arrested when the RCMP arrived. Drugs and speed have not been ruled out as contributor factors in this collision, Matsumoto said. The incident is still under investigation. Anyone who may have witnessed the incident or who may have some information is asked to call the Surrey RCMP at 604-599-0502. Anyone wishing to remain anonymous can call Crime Stoppers at 1-800-222-8477 or report online at solvecrime.ca and code file number 2024-148935. सैटरडे ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 67 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 144 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ F350 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੀ ਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ सरी RCMP ਨਾਲ संपर्क करने की भी उन्होंने गुजारिश की है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।